Hey guys! Welcome back to Easy Science with Teacher Jenny. Today ang pag-uusapan natin ay tungkol sa heat and temperature at kung ano bang pinagkaiba nito. Ano nga ba yung heat? Heat is the transfer of energy between objects or places due to temperature difference. Heat is measured in joules. The unit of heat is calorie. Calorie is the amount of heat needed to change the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius. Ano naman ang temperature? Ang temperature ay yung average kinetic energy of molecules within a material or system. Pag sinabing kinetic energy, yun yung moving or energy in motion. So yung molecules niya ay gumagalaw. It is the hotness or coldness of a substance, kung gaano kainit at gaano kalamig ang substance. It is measured in Celsius, Kelvin, or Fahrenheit. Okay, let's differentiate the two. Pag sinabi nating heat, it is the quantity of energy absorbed or given off by an object. Pag naman temperature, it is the measure of hotness and coldness of an object. Ang unit ng heat ay calorie. Ang SI unit ng temperature ay degree Kelvin. Pero sa Pilipinas, ang ginagamit natin ay degree Celsius. Sa iba naman, gaya ng Amerika, degree Fahrenheit. Mapapansin niyo yun sa weather. Pag yung mga weather forecast, ang ginagamit lagi nila ay degree Fahrenheit. Ang instrument na ginagamit para masukat ang heat ay calorimeter. At pag naman sa temperature, ito ay thermometer. Meron tayong tatlong states of matter. Yun ang solid, liquid, at gas. From solid to liquid or liquid to gas, energy is added or dinadagdagan ng energy. So imagine niyo ang yelo kailangan ng init para matunaw, ang tubig kailangan ng init para kumulo at para maging gas. So nagdadagdag ng init. From gas to liquid or from liquid to solid, yun naman ay nagtatanggal or nagre-remove ng energy. Okay? So, ang gas para maging liquid, kailangan bawasan ng energy. Ang liquid para maging solid, tatanggalan ng energy. Okay? Again, from solid to gas, nag-a-add ng energy. From gas to solid, nagtatanggal or nagbabawas ng energy. Meron naman tayong phase changes. From solid to liquid, ang tawag dyan ay melting. From liquid to solid, ito ay freezing. Liquid to gas, ang tawag ay evaporation. Gas to liquid, condensation. Pag solid to gas, ang tawag naman sa process ay sublimation. At gas to solid, ang tawag doon ay deposition. Pag-usapan naman natin ang heat transfer. The second law of thermodynamics states that Heat will always flow spontaneously from hotter substances to colder substances. So, palaging ganon. Pag heat ang usapan, ang flow niyan ay mula sa mainit na bagay papunta sa malamig na bagay. Mula sa mainit na lugar papunta sa malamig na lugar. Okay? Meron tayong tatlong methods ng heat transfer. Conduction, convection, radiation. Okay?
Pag sinabi natin conduction, heat is transferred from the hotter part to the colder part. So, from mainit na parte, papuntang malamig na parte. Okay? It involves solid objects. Pag naman sinabi natin convection, heat is transferred in the liquid and gases from region of higher temperature to a region of lower temperature. So, mula daw sa region or sa parte na mainit, papunta sa parte na malamig. Pag radiation, heat is transferred from one body to another without the molecules of the medium. So, ibig sabihin, pag radiation, natatransfer yung init pero hindi nagtatouch. Okay? Well, I hope may natutunan kayo sa video lecture nito. Huwag kalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel at i-like and follow my Facebook page for more video updates. Thank you very much for watching. See you.